wax saa su ne ku ne ak li nga def waaye it am na ku lay nettalil am lu mu bàyyi si gannaaw am na ku lay nettalil am na lu moo wàññi am na ku lay nettalil sax xolam mu ngi naxare si li nga xam ne loolu nga def waaye wax naa leen ko ak man Fatou Samba saa su ne ma wax ko janax day bari pax muus day mun a wax ñeew waaye nettali si làmmiñu borom la daax ya olof njaay ko wax du man maa ko wax ak lu mu fi def dinaa dugg a kër bu ne waaye it si kër yi nga xam ne ñooy liggéeykat kon nag trial nga nekk liggéeykat su ko defee ma ñëw sa kër tey nag di leen nuyuwaat rek si yeneen i anam si yeneen i jamono si fii nag si fi nga xam ne nag mooy Bakaw mbete it Fajara tey foofu laa ñëw di leen ne nag seen xarit la seen soppe Samba Birane Duman nag jàngi leen meri maa dem ba meri xuja jeey ak lu mu fi def tey dama ñëw seet si ki nga xam ne dafa liggéeyal Gambia depuis bu mu ne ndaw la liggéeyal Gambia nekk Gambia high school nekk fa head boy nekk biir Gambia nekk one of the first Gambians yi nga xam ne ñoo dem jàngi ji ba France nekk Gambian bi nga xam ne dafa liggéeyal Gambia nekk foreign affairs minister nekk koo xam ne bàyyiwut dara biir Gambia nekk koo xam ne Yaya Jammeh ñu bari ragaloon ne ñoo liggéey ak moom waaye dafa defaral Yaya Jammeh wax ko naka la ak nan la waaye liggéeyut ak Gambia rek liggéey na ak Sénégal seen ministre si seen président yi ñi nga xam ne ñoo fa nekk yépp koo leen ne ana Lamin Sidat Jobe ñu ne leen mu ngi nii Gambia bari wut ñu fi dégg French de waaye kii international la waaye jàkkaarloo laa wax tey xam naa ne nag saay boo ko waxee da nga bëgg a waxtaan ak moom si anam yoo xam ne moom mooy nettali boppam dina xaw a jafe ak moom parce que dina bëgg a keneen waxal ko waaye man wax naa leen ko may borom janax dee bari pa honorable salaamaaleykum. aleykum salaam jërëjëf ci li ngeen ñëw ci programme bi la parce que xam naa ne dina dimbali ñu bari pour ñu mun a xam yi xew ci réew bi ni mu évolué ba tey man suma papa health inspector la woon time biñ ko posté nag Fuladu moom mooy Bansang ci la takk suma yaay nga xam ne doomi Sireng Bande te Sireng Bande doomi Moussa Molo la foofu laa juddoo. naka la sa papa tudda suma paa ngi tudda Sidat Jobe yaayam a ngi jógee Sokone pour won la rek ne sub region bi ñun ñëpp ñoo amee relatives muy nekk ak Sénégal muy nekk ak Guinée Bissau muy nekk ak Bion lii yëpp daf ñu war a dimbale pour ñu gën a consolider suñu relationship pour que réew yi wër Gambia ak yi nekk beyond Gambia ñu mun a respectante mun a cooperate ci interest unity of Africa. So suma childhood in Bansang suma papa dañ ko transfer to various posts Kawur Kuntawur Bara Bakaw ak bi mu nekkee Bakaw nag la ñaan colonial government bi ñe dafa bëgg ñu bàyyi ko Mansakonko pour education of his children because ñu doon every 2-3 years ñu ngi jógee ci school bi dem ci school bal so Mansakonko lañ ko post te foofu laa demee Pakalinding school ba am suma common entrance. I was in the same maa ngi woon ci same class with Kemeseng Jammeh ñun ñoo jël common entrance together man ma dem Gambia High School moom mu dem Armitage in Georgetown and ñu ngi amoon teachers yu baax John Martins ak Seyni Cissé moom mooy papi woon Koro Cissé the former finance minister ñi ak Mr. Dabo from Burang ñu were devoted teachers in those days because year bi ñoo def suñ common entrance sax Seyni Cissé dafa volunteer woon pour ñuy fanaan ci school bi ñun ñuy def exam yi mu ñoo jox night courses free of charge at his own expense. So those type of devoted teachers ñoo xam ne ñoo ñu jàngaloon grammar they were very solid in mathematics moo tax suñ generation biñ accès ci high school yi things were easier and we were able to go from Form 1 to Form 5
from 6. Now in my own case fi suma jàng bi ma nekkee form 5 ci la Senghor visité woon file Gambia mu waxtaan ak ñun ci suñ classe bi and moom moo président Jawara ñu ngi amoon a great interest pour que really comme que Gambia mu ngi amee independence am Sénégal ngi amee independence am mais ne ethnic groups yi nekk fii yëpp benn la ñu mun a jéem a jox exemple to Africa of the harmonious relationship between Gambia ak Sénégal format buñ mun a jël pour cooperation either federation or confederation luñ mun a def nañ prepare suñ cadre yi so that ñu jàng anglais ak français man nag maa ngi doon prepare pour dem Angleterre mais from that encounter mu encourage ma then ñu jox ma sama scholarship ma dem Dakar def foofu summer course in French and bi ma ñëwee after my A levels ma opt to go to Normandy then I did my doctorate in Grenoble but in the meantime bi ma dellu see with my first degree dañ ma post on degree in what? Degree in French literature. I did a bit of political science, a lot of phonetics also, which prepared me really to be able to teach French and also to look beyond that. So when I came, bima accès, you interview me, I can remember the panel then, appoint all the graduates who arrived Nandal. At that period, it was just after independence, it was nearly a guarantee that either you choose to go to teaching is immediate or you want to be an administrative officer for New Jella. And man, I remember when Pa Senghor, Pa Momodou Senghor, Fogna, Momnon Latuda, Momodou chairman of the Civil Service Commission. So you interview me, you approve my appointment, and the first place in my uni, Momodou Brikama as assistant commissioner. But for 3 months, by the period time my fa jógee Abdou Ndiaye nga xam ne moo nekkoon Governor General of the Central Bank mu join ma so ñun ñaar we were assistant commissioners and Mel Oba a very great gentleman moo ñu won the first steps to administering ñu yóbbu ci villages yi to meet alcalos and also mu initiate ñu to taking regional courts because by then commissioners automatically were magistrates. You know, you have to of course have a crash course under the commissioner as to nakanga wara running a court. So after 3 months you owe to the Prime Minister's office as an assistant secretary. And at the Prime Minister's office also, I was very much involved, involved on the preparation in Gambia pour mu ñëw nekk ci a republic and the speak of Sadauda to parliament request mu ngi request le ma nekkee foofu nag ñu bari at that period te teg ci tam président Senghor xamoon na ne dellu si na Gambia ñu ngi amoon secretary général bu brilliant bu tudda Eric Christensen moom ci boppam daf doon làkk français ku tey la woon ku organise boppam la woon mu ne daal the best place pour ma dem mooy reinforce embassy bi nekk Dakar so ma dem fa ma am as high commissioner Bio Diané nga xam ne maa ngi liggéey ak moom te during that period lañ expand suñ representativity so Uncle Bio was high commissioner in Dakar, ambassador in Mauritania, ambassador in Liberia, ambassador in Sierra Leone, and he did it very well.
And people were always surprised that Gambia, a very small country, even at that period, with the dynamism of people like Biojane, we made ourselves felt in the sub-region. So after a while in Dakar, I decided to put them my masters in Grenoble. Bi ma nekkee Grenoble nag lañ ma wax ne dañ bëgg ma dem London pour join Ousmane Sala ak Sarah Jangha. So ma replace Sarah Jangha, then ma replace Ousmane Sala, and that period misunderstanding exists. Ban misunderstanding? Diggante Sirif Diba ak Sir Dawda. So Sirif Diba had to leave the post of finance minister. You appoint course ambassador. So from London, la dem Brussels to open an embassy, to get a residence for the ambassador, to see to it that we have an accountant, who the first accountant in Brussels was Roger Reeves, and who became, the first accountant was Roger Reeves, and he was my accountant also in Dakar when I was at the embassy. So Sirif Diba became an ambassador there, and I was settling, settled between London and Brussels in order to service him. Then finally you appoint Ibu Tal pour mu dem fa as first secretary. Then ma amoon a return to Grenoble pour ma def suma thesis. And by the time maa ngi doon finish suma thesis in Grenoble, Sidia Jatta ak Bolong Sonko nekk ci university bi ñoom tam ñu ngi doon jàng in the faculty of letters. Sidia Jatta was even doing more than that, because he became a very mu nekk jàngalekat bu baax a baax ci linguistic and phonetics ci University of Grenoble. Grenoble University was founded in 1456. It's one of the oldest universities of France. So he had a prestigious career there, and he's a great man so far. He became a politician, which is a positive thing. He has also contributed a lot in the politics of this country, but he is a great asset, and I hope one day, like all of us, we should try war nañu jéem seet ban façon contribution lañ mun a def to the university. maa ngi wax mu bari ne am na benn notion bu very strange in the Gambia. mooy te man I am totally against that. mooy lan. Gambians dañ foog ne soo àggee retirement age rek da nga war a jël sa kurus dem toog ci jumaa ji di wirda di ñaan yàlla and so on. loolu erreur bu rëy la, because kenn du mun a nax yàlla. pour julli ñaan yàlla, you should do it in the most period bi nga gën a effective di liggéey ci àdduna, di ko ñaan pour mu guide la, mu solidify la, won la ay bunta pour nga mun a def sa liggéey properly. te benn secret moo fa nekk te ñëpp xam nañ ko. brain bi duy màgget da nga ko exercise like your muscles, ni nga buildee sa muscles di ko exercise noonu lay gën a sharpé. waaye docteur fooguloo ne nit dina wax ne hit na docteur mi dafa bëgg a position moo tax muy wax loolu. non du yëfi position man ban position la yamate am retired from the United Nations system benn tey mun naa dimbale United Nations non du loolu du ne da nga bëgg man li ma bañ moom mooy dama gis so many qualified brilliant people ñoo xam ne benn tey seen brains are working. And when I meet with them, they're not doing anything more. Léegi maa ngi travel di dem di participate in meetings and so on. Dama bañ notion bi leen dama ko wax nag. Waaye lii na moom a jaaxal ku mel ni Alaaji Aliou Momar Njie bu IEC chairman. You know, a lot of people dañoo bind ci social media ne dafa war a retire, dafa mag ak all that. Loolu yow gëm nga ko?
No, I mean Comme that, que ñu ngi that wax is a yëf yi. that is a political post, and as long as he is comfortable in it, and they've decided to appoint him there, nobody can say anything about that. All right. What I am trying, I don't think you got what I'm saying. What Lima drive at, moom mooy ne bu nit boo xam ne retire nga civil servant si mathematician si professor si fi nekk bente mun nañoo jàngal a teacher who retires, and there are so many needs of mathematicians in our schools, and he just sits there, he cannot teach anymore. That is a great loss to this country. That's what I'm talking about. I'm not talking about. All right, so léegi ñu dem si leneen muy yow day Sidat Jobe dañuy digga docteur Sidat Jobe am na ndaw yu bari yoo xam ne xamuñ sa tur xamuñ sa real name yóbbuñu foofu. Suma tur mooy Momodou Lamin Sidat Jobe suma papa tudda Cheikh Sidat, so xam nga dama Momodou Lamin mooy suma tur Momodou Lamin Sidat Jobe. te bi ma nekkee bébé suma papa neighbor next compound to the imam dëkkandooram, but by then bi ma juddu nekkuñoon dëkkandoor, léegi la suñ kër yi ne dëkkandoor. Imam yi Bansang Alaaji Cerno Boubacar Diallo moom moo ma ngénte, moom moo ma jox turi suma xariti papa Dudu Seen. So lolo is my tour. Then I grow up with that. And li ma doon wax nag ma ne bi ma jógee bi ma delloo Grenoble jeexal suma thesis bi ci la ma président Senghor fekk bàyyi naa service bi appoint to the University of Dakar pour ma lecture fa. Loolu moom repeat naa ko so many times that buggaatuma ko wax, but luckily at the period bi ma jàngalee am na ñu bari yoo xam ne jaar nañ suma loxo ak yeneen professeur yi fa nekkoon. Some of the professors ñi doon teach ak man Major Diouf, Mohamed Kane, Ibader Thiam, Professor Bacili, Professor Bari, and Mokhtar Ba, Jawar Sar, and ñu ngi produce nag strangely enough in the 1970s, in the 1980s and 1990s, nearly all the senior cadres jaar nañ suñ loxo. Man the last 3 ambassadors before ambassador Seen ñëw fii ñoom ñëpp suma student lañ woon. Ambassador Guèye, ambassador Singate, and ambassador Ndiaye mi fi jógee balaa kii ñëw, they were my students in the car, and the first foreign minister of what is it called, Macky Sall, is Badara Cissé. He was our student also. I taught him for 3 years, and he's a very nice man. Unfortunately, he passed away last year. And then I had Evelyn Tal, Aminata Tal, Awan Ndiaye, nga xam ne ñoom ñëpp ministre la ñu nekkoon. Li def ne man su ma nekkee Sénégal wala ma nekk Gambia maa ngi feel very comfortable. Te lii moo tax may bugga insert ci suñ minds yi. Gambia ak Sénégal dañ am opportunity bu rëy te yàgg naa di ko wax ñun Gambia ak Sénégal suñ mënu da am a form of association or confederation boo xam ne dafa solide, boo xam ne dafa respect suñ sovereignty. ñu dem olof. boo xam ne dafa respect suñ sovereignty, loolu ñun rek ñoo ko mën a mole, because ñun same people lañ te in fact ñu ngi wax ne yëfi xeet ak yooyu ngee dugg si, but pour nekk ku frank ak yow ñi nga xam ne jàng nañ yëpp ci Gambie muy pël muy séeréer muy tukulóor muy mandinkaan so on, ñun dañ doon wax even our school days ne kenn nekkatut fi wolof, kenn nekkatut fi pël wala séeréer wala jola. We are all ñun ñëpp we are detribalized the Gambians.
we are all detribalized Gambians. Gambian bu seet dina am foo xam ne am na contact with the other tribes, and it léegi dafa so much contradictory ci moment bile ñuy mun a génnee waxi tribe ci suñ gémmiñ. ñun liñ war a def tey moom mooy ñu jéem a surtout Gambian si ñu jéem a consolider suñ souveraineté bi nag foog ñu liggéey. looloo tax recently bi ma waxee affaire port bi ma ne leen yàlla daf ñu may loo xam ne mayu ko benn réew ci Afrika. perhaps ñu bari xamuñ loolu. Nigeria, the river Niger is 3, even 5 times longer than river Gambia. But the delta, then ocean-going liners can go on it. Delta bu ndaw la boo xam ne gaal yu mag yi duñ ko mun. yeneen géej gi yëpp nekk West Africa même ci South Africa ak yooyu Gambia unique réew la boo xam ne géej gi is 7 kilometers wide at the ci entrance bi and is navigable for more than 150 miles in the interior by boats yi nga xam ne dañoo dem into the ocean. te lii la rek moo tax ñi doon argue pour ne Gambia mu reste time boobu benn Gambien taxawu doon fa pour nekk fa Versailles bi tubaab yi doon xeex pour couper pour xam finally frontières yi diggante Sénégal ak Gambia benn Gambien nekkut fa woon mais ñooñu because ñoom nations la ñu doon trade gisoon nañ value of the river Gambia su fekkee ne ñemeñ nañ te dañ war a think big ñu ne léegi ñu ngi amee a port of 400 meters long, that's about say half a mile. We need a port of 3 miles long and we can build it because all what we have to do is to dredge the Barra side is full of rocks and the very solid rocks. Rocks yooyu mun nañoo be a part of the construction of the river and suñ defee loolu boat si nga xam ne dañ war a ñëw di dem ba Nigeria di dem ba fële ñu bari mun nañoo wàccee seen goods yi indi Gambia. As for Sénégal dinañ benefit a lot te fooguma Sénégal dinañu añaanee loolu tax recently biñ war a buildee benn lifin fii port dégg naa ñu ne déedéet dañ ko bàyyi pour Sénégal build ko. That was a big mistake but benn tey tardewul dañ war a build a very big port yàlla ñun la ko may mun nañoo build 10 miles on the bank and lana tax ma choose the Barra side because Banjul position am as an island is not suited for building such a gigantic port. We can mun nañoo nekk like Hong Kong mun nañoo nekk like Singapore because once yaa ngi build this type of infrastructure nga equip ko wala nga bind a report that you live in project document ne da nga bëgg an international port boo xam ne mun naa jël 10 container ships jël 20 ordinary ships ñu pour ñu mun a wàcca fii Banjul in order to expand port bi dañ wax ñu bari na ñu move out of their distance te du musa end léegi maa ngi dégg dañ bëgg a move towards Bakau or Tangier and so on. Suñ demee on the main ocean they are not protecting their port from ocean gales and so on while Barra is a protected inside stream port. So loolu nag man bëgg naa as a wish gis nga man lu ma wax léegi it's just a suggestion. xam naa ne ci réew mi fii tey am na ñoo xam ne xam nañ affaire yi port affaire yi development yi port affaire yi equipment of the port affaire yi administration of a port ñooñu ñëpp suñ ci interested but ñu push seen ambition very far. You imagine a port of about 7 miles. Let us start with 2 miles first. yaa ngi dégg investors yi ñooy ñëw pour ñaan ñu to participate in it because it's going to be very profitable. Because Mali laaj na ne ñuy dimbale leen for their goods. Just the traffic between Barra and Bamako
within a year will bring us so much money and good for this country that we do not even need to worry whether we are pumping petrol or not, especially if petroleum arrive na ñu gën a mun a build up our port dinañ mun sax réew yu bari ci sub-region bi seen goods yi Banjul lañ leen a wàccee Baara lañ leen wax Banjul Baara lañ leen a wàccee nga xam by rail it goes ngay dem straight to Bamako to Ouagadougou and to everywhere. We must foog ñu bàyyi di xelaat bu tuuti gis nga ñi build seen réew yi yëpp gis nga soo demee New York soo jógee ci airport bi bridge bi nga cross pour dugga into Manhattan was built about 200 years ago. 200 years ago, and they had in their mind that ñu ci seen mind ne du nekk ay single lane, they envisage the expansion. So ñun tam war nañoo xelaat for next generation te li ñoo gën a pousse pour loolu moom mooy ñu ne su géej gi nekku doon fii Gambia du exist comme que Gambia jox nañu this possibility ñun ñoo mun a gën a am port ma ne la mun nañoo build a port fii ba dem ba boori Farafeñe balaa ñoo àgg ci bridge bi balaa ñoo àgg because it's all deep water. docteur sa wax bi tax na ñu bari ñu ne ndax président Adama Barrow neemeeku na la parce que ku mel ni yow waroon ngaa mun a nekk si boori président bi di ko advice parce que da nga am great ideas bi nga waxee wax bi amuloo ñu la oo ne la ne sa wax bi digga ay foog naa ne man dama just kindle conscience pour wax la dëgg bi madame soo xamee ñaata jàngkat ak liggéeykat ak technicien ñoo nekk ci réew mi da ngaa surprise mais doo jóg nga ne da ngaa dem ne ko man maamun lii déedéet. su la joxoon liggéey ne la ne tey dama bëgg nga nekk suma advice di nga nangu. non gis nga xam nga Gambia. dañu bireet dañ wàññi importance advisor. façon advisor yi ñu am nii respect naa leen but frankly yenn façon advisor ñoo jox président you see presidents normally ay nit rek lañ but in the third world ci la seen position gën a fragile soo ñëwee to the president mu am ay advisors all liñ bugga moom mooy am noppi président bi di mun a wax ak moom and di ko wax loo xam ne bugga na koo dégga and not only lim bugga dégga but compete ak ñeneen ñi pour am monopoly to listening to him. Lolo, it's part of human nature. So we don't need that. Ni fa nekk tey man maa la wax idea bi about the port su fekkoon ñi administrative officers yi nekk ci port bi ñoo xam ne they are dealing with the port and its international dimensions gis the links that they have yi ñu am with the shipping companies with other people ñoom mun nañoo xelaat li ma la wax nii ñoom ñoo ma ko gën a mun a xelaat man bigger picture bi laa laa jox but the technicalities and the project documents of the type of equipment that they need in order to be able to have an international port. Why not like Hong Kong, like Singapore? So then dafa mel ni président bi ñu ko advice daal. mun neen na munun. Gis nga man bëgguma def judgment boo xam ne da nga denigrate anyone. Dama ñëw into life at a point boo xam ne and especially in Africa koo jox idea boo xam ne is contradictory daf laa jéem a jël like an enemy ne bugguloo ko and li la mooy the sad thing wax naa ci suma interview bi with ak ñele naka la tuddaat ak Jaam ne
a president su muusee muus na war naa muus loo xam ne opposition bi wax na ko da nga war a am even somebody special pour muy register observation yi opposition yi yëpp di def ne la bridge bi biñ ko lifine inaugurate nañ ko mais soo traveler di dem ci bridge bi balaa ngaa egg ci kaw bridge bi benn tey defaruñ ko on both sides. Now, if somebody in the opposition mentioned that, you work for president, straight away his minister of work should take care of it. President, therefore, on the contrary, instead of we this opposition be as enemies, therefore, we as rivals or as alternatives. So let say as alternatives. Ñi li ñoo wax ñoom ñu ne su ñëwee lii la ñoo def xaaram ma jëm ko def soo gis nga su fekkee ne opposition baa ngi gis ne ideas yi ñu am suggestions yi ñu am like today ni ñu laajee président bi foog naa ñëpp partis yi yëpp ak tam moom ci boppam ci NPP bi ñëpp d'accord nañ either ci li ñu wax ñu ne président bi bëggu daa am conflict with anybody but su fekkoon tey président bi decide na ne and maa ngi congratulate the courage and the honesty of the auditor general bi ni mu wone xaalis yi manqué yépp ci Covid bi and afterwards ay spending si xew ak yi nga xam ne xewuñ tey su fekkee président wax na straight away the prosecuting officers or the IGP that file bi enter ko so that koo xam ne dafa jël ci xaalisi government bi wala def yeneen affaire yi prosecute ko su fekkee dafa innocent mu innocent su fekkee ne nag vraiment dafa fowantoo réew mi foog mu fay ko loolu su ko président bi defee opposition bi du am dara lu mu ko waxati on the contrary dafa gën a mount up his prestige but lanay problème bi because in Africa and not only in the Gambia président yi dañ am doole boo xam ne atmosphère bi sax moo leen koo jox gis nga tey su président Barrow jógee mu ne dama bëgg a immediately ñu sampa benn road mu jógee Bakaw ba Sukuta direct fu mu ne jaar and mu insist on it definitely immediately dinañ ko def mais su président waxut kenn du ñeme na jël initiative bi pour def ko ma jox la ma war explain na loolu carefully waxoon naa loolu tam ñépp dañ ragal in the administration te soo ragalee doo sa brain bi du mun a creative soo ragalee pour sa poste wala nga xalaat ne ñeneen ña ngay jéem a wax président bi ne waaw yow bugguloo ko bu baax you are not very faithful with them wala opposition nga nekk wala loolu soo ragalee soo munee danga noppi for example man waxuma pour moom but fooguma ne normally Tangara fi mu nekk comfortable na because ñun ñëpp gis nañ Tangara mu ngi toog ñuy indi every Tom, Dick and Harry into the foreign service without ñu train leen man blame ma leen ñoom is the psychology in the country dañ bëgg a liggéey président Barrow dafa bëgg a compensate ñi nga xam ne he believe they have helped him mais nag dañ ko yàqal because ñu ngi dem into the foreign affairs without the fundamental training ñooñu lan la ñoo def dañoo dem ci seen offices yi dañoo toog rek because duñ xam sax naka la ñoo def mais kana ci mun a wax dara nga jël even the judges yi under normal circumstance
suñ jëlee seen decision ma jox la the time of Jawara during the time of President Jawara judges were psychologically and automatically independent muy African judges wala tubaab judges yi fi nekkoon so suñ jëlee seen decision it's their decision kenn du leen laaj président du leen laaj lan de tax ngeen jël decision bi wala ministre bi laaj leen wala ministre bi involved in it but today ban judge mooy xelaat ne su ma jëlee such a decision président du ci kontaan wala di prosecuting officer di IGP looloo tax maa ngi suggest and there again dama la wax man ideas rek lay jox I don't need to directly advise anybody but the idea is there nañ ko exploit nañ ñooñu ñi nekk around him ñu convince président ne ñoom ñoo nekk in the best position pour def ko ne ko président da nga war a yóbbu a bill to parliament with all these scandals ak yi xew ci réew mi and inactivity immobilism bi ci nekk kenn yëngatuwut da nga bugga nga yóbbu bill to parliament bill bi in the parliament dafa ne from now onwards jox naa immunity to all the judges in the Gambia their court is their court dañ war a accelerate because dégg naa ne there are some prisoners yoo xam ne 12 years benn tey yóbbu wuñ leen court pour jële final decision can you imagine nit nekk 7 8 years 10 years 12 years yaa ngi tëdd a jël benn tey defuñ la final decision yaa ngi dégg so su président mu ne wax ne jël naa decision bi IGP and all the judges are immune su fekkee ne nag def nañ dara loo xam ne ñëpp gis nañ ne is wrong parliament te lii mu ngi ci suñu constitution bi nga xam ne jëlangut ko su fekkee ne def nañ dara then the parliament moom moo leen war a dismiss then by tomorrow if that rule is passed and IGP xam ne su ma jëlee decision bii result bi ci génn su fekkee neexut président dina xam ne maa ngi def suba liggéey because dëgg bi laa bëgg a taxawal you see loo xam ne taxawut ci kaw dëgg nit ñi dañoo gëma def mel ni ne xamuñ ne mu ngi xew mais dafa yàq fondement i société bi kenn du mun a def loo xam ne dafa dëgëral réew nag su taxawee ci kaw dëgg fu mu dem mun naa ekkiti boppam te dañ ko respect te niñ ko respect credibility boobu moom mooy tax in the concert of nations foo dem mun ngaa am the type of assistance that you need. Masha Allah. All right Gambia ba léegi rek yéen a ngi seetaan seen Lumfi Deff bu ko defee rek docteur dinañ gën a dugga si docteur Sidat Jobe docteur ñu bëggoon a xam rek Tamie Jawara yan position nga amoon. non boobu briefly rek la bi ma jógee file naka la tuddaati jógee Brikama as assistant commissioner ci laa dem into the prime minister's office as an assistant secretary you had the secretary general and then man ak Mr. Jones koo xam ne he was a retiree a very brilliant man jàng naa lu bari I've just come from university so I learned quite a bit from him pour période bi ma fa nekkoon ma jógee foofu ci lañ ma poste Dakar and bugguma wax loolu man kenn mais ma bio jaane ñoo fa nekkoon defoon nañ lu nekk pour consolidate relationship bi Gambia ak Senegal and with President Senghor also mënoon nañoo def yu bari yoo xam ne dimbale na réew mi consolidate suñu relationship with Liberia ñu ngi fa amoon Gambians yu bari they were very happy biñ gisee Bio Jane ñëw as ambassador there then maa ngi fa woon tam after Bio left ma ndey suma paa bi Mr. Sam Sarr became an ambassador and he also did very well boole moo ci woon Mali we used to cover also Mali and after doing that I went and did my normal diplomatic service in London
and li ma la wax man maa ubbi Brussels tam as an embassy. Then bi ma jógee foofu ma jógee ci foreign service bi, then ma dellu London. maa ngi doon teach at London at the Albertine system. Foofu laa jógee président Senghor ne ma ñëw Dakar. ma ñëwee Dakar through the Minister of Higher Education, ñu appointment as a lecturer at the University of Dakar. ma nekk fa for about 7 years, and during that period I can remember suma xariti benn bakkan ku ñu doon woowe Ibrahima Mbenga maa moom a nekkoon in the same sixth form ak Bala Gueye ak ñooñu. Ibrahima Mbenga mu ne ma yaa ngi lecture at the University of Dakar, mais man dama bugga nga nekk part of the delegation of the Gambia pour nga dem Lagos to the FESTAC nga li yàlla di def rek. ma dem ci meeting boobu, ma intervene in various commissions on the negritude, on the diaspora, our relationship with the African diaspora, and so on and so forth. Foofu la ma Mbow bàyyee xel. Then Senghor's friend died in Washington, Howard University, Washington, D.C., appointed me to give a lecture on the Harlem Renaissance and its influence on the early African writers. Bi ma ko doon wax ci suma last interview bi, I did not say it as clearly as that. So foofu laa nekkoon for 2 years. Mbow visit Washington, ñu dajee ci benn meeting, really out of the blues. mu ne ma ci liggéey nga def yëpp ak intervention si nga def, man dama soxla kenn pour mu ñëw mu occupy the desk of the representative works of world literature. Loolu nag honor bu rëy la, because since 1948 benn nit ku ñuul when Asian sax musut ko handle, tubaab yi rek ko daanam, British or French people were there. So man, I was appointed pour ma def lii, loolu daf ma allowoon pour ma signer, because collection bi mu ngi tuddoon UNESCO's collection of representative works of world literature. So dañ doon select with special commissions in all the regions the most representative works of literature in Japan, Indonesia, China, Philippines, Europe, Eastern, Western Europe, the islands above, and so on. And these books were then translated by specialists with whom UNESCO signs contracts into English, French, or Spanish. This is the way that after the UNESCO's publication of the General History of Africa, you translate most of the volumes into Swahili. Lolo later on, dama daan dem Tanzania to Chichen University bi, they were in charge, ñoom ñu in charge on the translations into Swahili of these works. So foofu laa nekkoon di def loolu. Naka nga feel buñ la appointé? Naka nga feel buñ la appointé? No, that was a great honor, and I think I gave the best of myself there. I gave the best of myself to Mbow, and I did so well, despite the fact that when Mbow left, like everywhere, guy then season, lana tax ñu jox Sidat Jobe post bi léegi, but I was doing my work very well. On the contrary, many people were trying to stigmatize kii Mbow moo ko indi, kii Mbow moo ko indi, but Mbow was not a fool. Mbow come appoint, he had enough time to verify whether you are doing your work or not, because he himself was a very hard, powerful hard worker. So when, by the time Mbow leave, Mayor knew. Mayor mu gis ni ma liggéey, he encouraged me in it. In fact, he gave me a promotion, and then ñu appoint ma as chief of the Documentation Center of Culture and Communication, which was a huge thing of all this documentation coming from all the member states of UNESCO.
And that also worked very well because people were sending us documents on everything. And I'm telling you one thing more disappointing. My documents again in the UN system, and especially from UNESCO. There are so many powerful, good ideas on education, on cultural exchange, and so on. But you implement some of these things. Parliamentarians, decisions like this are taken. So while I was there, ñu pour ma gàttal ñu am suñ coup d'état bi xew fii. Then ma gis ne really it was terrible. Suñ school system bi yépp di wàcc. Mënuma nekk indifferent. Normally, so jógee ci sa own country, you cannot be in the UN system and be promoting your country directly. I mean, others can say it. You can draw the attention of the Director General or member of staff. Bo xamne loloy ligéyam war na ko draw to attention, but dama dem straight to my own. Mané ko man fi ma nekk nii dama very uncomfortable because suma country léegi recognize ko man maa ngi liggéey in UNESCO. The schools are going down, and so on. So really, the Gambia needs assistance. So Munamanala sent there as an envoy, which was wrong. I mean, he can normally that is not done. But Mayor decided, despite the fact there were many criticisms, and you had a lot of opportunists who wanted to head the mission to Banjul as representative of Mayor and so on, but Mayor insisted that it was me, that I should go, which is a great honor to me, and it's a unique opportunity. So ci laa ñëw ma wax ak Lamin Sidat Jobe. This man was his permanent secretary, Badara Diouf, very brilliant gentleman. Mok asata ma wax len ko. Then Mayor ne ma do dem loxo neen. He sent immediately through the UNDP a check of $100,000 for the education department. And then when I came, but President Jammeh was very grateful. Mungi grateful on bu baax kontaan ci. Then ma gëna exaggerate. Ma wax Mayor ne really li appreciate nañ ko. The minister is so happy about this. Then ñu joxati leen another $100,000 euros. $100,000. $100,000. So, Satang, at that period, ñu ngi amoon this St. Mary's thing. Then Yaya Jammeh waxuma dara bi ma fi président Yaya Jammeh waxut ma dara bi ma fi nekkee dafa xaar ba ma dem Paris. Ci la ma Madame Honorable Satang Diaw contact. Mu ne ma président ne ma contact la parce que daf la bëgg a appoint as chairman of the Commission for the Creation of the University of the Gambia. Wow. So, maniko, wow, Madam Gisiji Mayot, ma wax ko, and he welcome idea bi. So, ma commencé, ma ñëw fii ñu def suñ committee bi ak Makayre Njai, mu nekkoon ci beneen, the technical school. Dr. Marena, and there were various other Gambians, former head of the Yundum Kole, and then quite a few others, and I apologize for not remembering these names. No, the phone committee B, and Badara, Honorable Badara was the secretary of the commission. So we prepared our report. We visited London, visited some universities, and Makayre Njai of this, what do you call it again, the technical thing, is a brilliant person, and he was surrounded by many other brilliant Gambians. And our idea was to have, and especially, so the idea modern, really take advantage of this university, ak enthusiasm, because Yaya Jammeh jëlee. Because whatever nga loo mën a wax ci affaire am tam unfortunately yu bari yu xew ci ronam
nga xam ne tey mu ngi ci isolation bi mu nekk nit la boo xam ne amoon na vision because idea bi was to have moo doon pour am a very big university dina dem ci bi ba lifin big campus. Then we will sign a contract with professors from powerful universities. ñoo xam ne dañoo ñëw lekk fii nga attract all the students from West Africa and Africa in general and even in Europe pour ñu ñëw fii yaa ngi dégg that was the idea and to see to it te lii la moo yaax a jàngale ci Afrique muy du Gambia rek that ñi nga xam ne ñu ngee jàngale you put them in the best of conditions pour nga xam ne ñu mun a jàngale ñun seen school si work properly students si have the best accommodation the best type of classrooms equipment ñu xam ne suñoo teach daal they can teach mun nañoo teach to the level of the degree bi ñu wax ne loolu lañ leen war a jot te duñ ñàkk dara. macha allah ma ne ko macha allah Gambia wax naa leen ko nettali si làmmiñu borom la daaxee kon nag déglu leen ki nga xam ne mooy docteur Sidat Jobe mu wax leen kàddu yu rafet mu wax leen Gambia tey fu mu éegal lan moo ko fa éegal docteur dinaa bëgg a xam sa relationship ak former président di Sir Dawda Jawara ban relationship nga amoon ak moom. non Sir Dawda Jawara suma relationship ak moom. moo doon bi ma nekkee high school and then jabaram first jabaram Lady Augusta Jawara daf ma bëggoon te playwright la woon nearly 3 of her playam nga def théâtre ak yooyu yëpp ci développement la pour teach parents yi naka lañ war a éduquer seen doom yi ban type of attitude lañ war a am towards development and so it's a brilliant writer foog ma jéem a seetati plays yim binda ñu jéem a seet how we could revive some of them because ben tey they are completely close to the reality then at that moment ci la bëggoon tam may jàngale doomam yi so while I was in the 5th form man maa daan dem number 1 Marina I went everywhere downstairs upstairs fu nekk and not only was I teaching Nema, Dawda and Nasise, the 3 children. Mashallah. When I left for university, even I got one of my best friends called Karanta Kale to continue teaching them at number 1 Marina. And if you go to page 252 of the book Kairaba, you will see that Sadada mentioned my name and the name of Karanta Kale. Ne ñun ñoo doon jàngal doomam yi. yaa ngi dégg noonu la suma relationship ak moom commencé ma dem university bi ma ñëwee wax naa la ne to my great surprise after 3 months in Brikama I was appointed catapulted or whatever you would say. Some people didn't like it but you see man li ma bëgg a wax Gambian si yépp never try pour ngeen ngay xeex pour poste suñ la appointé rek defal sa best ci li nga nekk ñi nga xam ne sax ñu ngi la bëgg a añaane war a indi ci jeloseek yooyu suñ gisee ngay liggéey duñ la geteen man bi ma nekkee fii loolu fàtte naa la ko UNESCO I became the president of the International Staff Association. Can you imagine? Mashallah. And yu bari dama daan recommend maa ngi daan promote sax ay nit who were above me. Some directors or deputy directors who had misunderstandings with Bo or with Mayor. In my position as a syndicalist, and you can see me negotiating things, I was able to save quite a few people who were dismissed, who were reinstalled, and so on. Just have a positive attitude. Man lolo ma dimbale buguma flatter suma bopa, but musuma foguma musna ñenit be añane ko. Te lolu taxna
career bu ma dem everyone to open his arms for me ma Sir Dawda bi ma appointé munoon naa insist na ma stay but bi mu gisee ci recommendation yi Eric Christensen fekkatam ñu bari bëggoon nañ ma génn ma jógee foofu but they did it by logic ñu yóbbu ma foo xam ne I could give the best of myself maa ngi benefit from the special relationship that I also had with Senghor so a lot of things were very easy I'll tell you even some naive things yoo xam ne dama ko def mooy bi ma nekkee first secretary you realize that I was about 25 years old so as next to the High Commissioner as first secretary and as a diplomat you know and my relationship with Senghor I really gave myself extra powers Gambians will tell you time boobu waxtu bu ma déggee nit ñëw ne ma docteur démba arrest nañ about 20-something people Gambians yoo xam ne dañ bëgg a stowee ngi ci port bi dama dugal suma moto bi very young and I think that was a bit naive ma dem ci port bi gis commissaire yi port bi laaj ko ne pour mu jox ma Gambian si te dinaa leen delloo straight away to Banjul so 1, 2, twice then Karim Gueye was the foreign minister and some of these douanes they diplomat bi xariti pa bi la so dañ ma jox Gambians I take them out but they were very delinquent Gambians among them but I was able to get them out and this was done harmoniously it's a good spirit of Senegalo-Gambian relationship because instead of having them in prison and wasting their time they go back home to their own country and I just thought mat laal benn point foofu soo gisee relationship boobu ak Sir Dawda went on well is that I gave the best of myself in that period then ma bàyyi government bi ma ñëw ci second president bi waaw balaa ngaa ñëw si second president bi ku koy bàyyi mbila ku la xam-xam la président Yaya Jammeh former president bi naka woon sa relationship ak Jammeh naka la ñëwee to be very frank with you ñu ne Jammeh dafa remember benn su ma daan ñëw Gambia from UNESCO ak yooyu dama daan visit Gambia High School waaw Gambia High School so benn yoon maa ngi fa dem ci prize giving day when all the families papa yi yaay yi school bi lifin so I gave them a powerful speech on the powers of knowledge. Ban year la woon that was around what year was this? Is around 1972, 73. So he remembers that and he remembers a lot of mu remember yu bari yoo xam ne dañ ko daan wax moom moo jóg rek ne nañ ma appoint fekk maa ngi UNESCO de ne nañ ma appoint bi ma ñëwee bi ma indee first grant bi UNESCO defee ne daf ma bëggoon jël ambassador at large so that was delayed and so on after my second trip ci la decide finally ne gars yi appoint ma as an ambassador at large a goodwill ambassador pour may dem around pour seet lan laa ko mun a defal but then ñu jox ma a very specific task moom mooy ne time boobu Angleterre mu ngi very cold with us France Germany especially America so ma dem ak Morocco président dafa very much interested in pour mu dem Morocco yàlla may ma def leen Wada was the secretary general here ñu préparal ma documents yi yëpp ma dem to London to France to America pour try to build up the goodwill between the Gambia and these countries. That later on served me loolu finally dimbale woon na ma bu baax parce que moo mënoon a tax ma gisanteeg Madeleine Albright
So by the time Yaya Jammeh duma appoint ambassador, Minister of Foreign Affairs, I have nearly touched some of these cardinal posts, like London, France, and Morocco. The Moroccan Prime Minister really became very positive with me. As for the British Foreign Minister, he really adopted me. He became such a good friend of mine that African ministers used to ask me to arrange an audience with them. Pour may arrange audience ak ñoom pour ñoom. So looloo tax bi ma nekkee with Yaya Jammeh daf ma treat very well, let me say. Daf ma treat very well, and ñu bari ñu ngi ci jealousone, but man first thing li ma foog ne Yàlla may na ma ko very quickly dama su ma gisee nit mun naa seet naka laa war a demee bon. Then Yaya a lot of esteem la ma defal. Daf ma encourage on sax ba nga xam ne buggu doon sax may dugg ci affaire yi national politics wala di dem to APRC meetings which most ministers yu bari dañ ci meroon, even the vice president léegi moom daf daan use position am in order to implicate me léegi finam bi ñëw ban vice president Aïssatou, but she was doing it in Aïssatou Ndiaye, she was doing it in good faith, and let the protocol will come. Vice president will be very grateful if you come because he's going to open something, you can come. So I will go, and then sometimes he used to ask me why did I go. So to be very frank with you and to be fair with him, he allowed me to do my job. At some point, even he refrained from interviews. But why? Because a lot of people didn't know, Yaya nekk na ko xamne ñiti ñeme ñun ko. So lutax yow mu war la jox that. Because one thing, I wasn't afraid of him, and secondly, he knew that I was not defiant, but that whatever I told him, I meant it, and it was in his own interest. He's not a fool, eh? He is not. Yaya used to even hire in those days, perhaps we had more money and we had a lot of friends in the Gulf who would send us planes free of charge. He saw to it that our diplomacy was powerful enough. And then ma nekk on the throne of the Gambia. Te loolu Ablaye Sallah ak Blaise Diagne, Momodou Touré worked very hard on this pour que Gambia's turn ci Security Council bi ñu jël ko. Yëpp di wax little Gambia naka la mën a nekkee di chairing the Security Council fi nga xam ne Angleterre, all these big powers are there, but we presided over it. And for the period that we did it, we in the positive changes to Security Council. Because Britain and Western countries then side on Great Britain and America, ne Libyans yi nga xamne ñoo nekkon ci Lockerbie problème bi fokk ñu try leen America wala Great Britain. And Libya tam bañ ñu duñ ko def. So ñun ñoo recommend alternative system bi. Then I would a third country, and I was presiding the Security Council with all these big powers. And when I say I mean Gambia, because I was doing it in the name of the Gambia. And I had as a legal advisor, legal advisor, Esa Fall, young legal advisor, used to accompany Blaise Diagne and I and Ablaye Sallah to the Security Council. And he was very, very positive. And I can tell you that he was even very courageous because as a minister of Jammeh, he used to come and talk to me. As a young man, he was very young man, just newly recruited. But daf ma daan wax dëgg daf ma ne sa fooguloo ne yenn yi nga xam ne ñu ngi ko def nii waruñ koo def ma ne ko yes you are right. But mu ne ma xamoon naa lii su ma ko waxoon benn ministre dina dem boole ji ma ci lii non
every moment boo xam ne am nga collègue bu la wax loo xam ne dëgg la jëlal accepté so bu ma jël too much time President Yaya Jammeh was very correct jox naa ko the best of diplomacy and ñu bari bëggoon nañ mu arrest ma tëj ma wala because ñu ne ni ma bàyyee ni ma resigné ci kawam am na kenn kam sax koo xam ne dañ ko pousse pour mu wax ko ne sa xam nga when he resigned with you bi moo génn dafa bang sa bunta bi that was not true. waaw si lu ma jot a dégg naa loolu ne am ngeen benn xëccoo bu ndaw ñi ne da nga bang bunta si kawam. loolu am na ndax amut. no amut I'm not crazy. Why would I do that to a head of state? I'm very protocol. I tell him things. I tell him solid truth. For example, naka la loolu xewee. No. ak fan nga ko fekk ba war a wax ak moom. No, in his office, for example, bim daxe European ambassador of Europe. I am his advisor in the foreign service, and I talked to him. I told him that this was not in our interest. Mane ko lii du suñu interest dinañu indil a lot of prejudice. So mu ne ma duma daxaati any ambassador loolu la ma wax yaa ngi dégg moom Yaya Jammeh so when mu daxa British bi dafa xaar ba ma travel mu def ko because then mun naa wax ay turi nit ñu doon every time sa Sidat Jobe xariti west bi la xariti tubaab yi laan leen léegi suñ ko maintenir fii suñ defut liñ tubaab yi ñu ñoo defaay dañoo jël xaalis di ko jox opposition bi di yónnee xaalis through UNDP which is nonsense. ma ne ko loolu amut. and he listened to me. yaa ngi dégg ma ñëw ci lenn loo xam ne bi ma bàyyee government many people don't know that ma génn ci Yaya Jammeh then African Union appointed me and Yaya Jammeh def loo xam ne kenn mënu da wax ne none of them understood even minister he gave me a passport a diplomatic passport for 5 years. 5 years lañ def ci diplomatic passport. ban yàlla la taana as ambassador. naka as minister. No, I left the ban iya la taana ban iya nga nekk minister ban iya 98 yes be 98 be 2001. Okay. No, then they gave me a diplomatic passport. And not only that, whenever something happens and I get into Madam Chief, Bukumali must sound like blowing my own trumpet. But all of these people. Madam Chief officer, Mother Digger, voilà. Benabes Dugana, Chief officer. Fekka dama dégane loolu sax ndeysaan dem si yàlla bi Baba Jobe moo ñëwoon mu ne ma sa Yaya président bu la doon seetaan all the time because depuis barka démba ñu ngi ko wax ne you know danga nekk di prepare naka la tuddaati a coup d'état or something like that against him with the British and the Americans. Then kile naka tudda mu am kenn ku tudda Muniru Dabo. He was then the head of this this thing. What do you call it? NIA. Moo nekkoon ci NIA bi. Moo nekkoon head of the NIA. Ma dem straight to the NIA. Ma ne ko maa ngi dégg ñu ne dañ wax président ne maa ngi plot with the British and the Americans against him. Li ban nonsense la ni mu ne oh non dinañ wax Baba Jobe bum la dugal ci affaire am yi. But Baba was very true to me. Baba was very serviceable and respect because he knew what the president bi xamoon ci man. Xam nga dama dem straight to president. Ma ne ko président lan la nit ñi di wax affaire yi ne dama nekk ci plot with British and Americans against you. Xam nga lan la ma Yaya Jammeh wax. No wax. Don't mind them. Don't mind them la ma wax. And loolu wax na ma ko ñeneenti yoon for other things.
there were many people who used to go loo xam wala suñ gisee ne wax na dara ma jéem ko move out of it dañoo dem di ko wax ne yow yaay président bul di nangu Sidat ba soo jëlee décision bi muy génne sa décision pour du leen faale because he was for pour bigger good bi and man leen rek laa regret mooy pour moom ni ma resigné was brutal. I do not want to do it. But he was really shocked. He was really shocked. And bima baye ñu bari ngi doon bëgg jël opportunity bobu pour mu arrest. He would never do it. Am na ñu ne benn bés kenn moo dem ci office am ne ko no Fatou bëggul leen dem. No, I wouldn't like to. I know them all. I know all those who went, but they all paid for it afterwards. Ma dem ci office am wax ko dara about ni lady wow bul nangu muy la change from your district yow yaay head of state and so on and so forth. Yaa ngi dégg mu ne ma soo xamee ñi nga xam ne dañoo ñëw ci suma office di ma wax affaire keneen yenn yi dama bugga Yaya Jammeh yenn yi dama bugga taaj leen taaj kiñ wax mu ne but léegi gis naa ne loolu is counterproductive comme que man xam naa ne dañoo def li ñoo def was a very brilliant man. He even showed me mu ne ma xam nga léegi su ku ñëw su commencé di raay boppam bi rek di ma wax dara di raay baatam bi naa xam ne kii li ma wax ndax dina ma ko ñeme wax ci kanam nit ki moo jéema li fin and then he used to enjoy mel ni yow maa ngi wax against you then in another circumstance we are together li moo gën a def mooy set interchange bi nekk suñ diggante because that will prove to him how hypocritical the person nit ki doon report keneen ki ci moom so affaire baa ngeen nekk very conversational now li ma bëgg a wax rek man moom mooy ne réew bu tuuti la really level of thinking bi nekk fii dañ ko war a égal because suñ sovereignty ñu bari yëguñ ko suñ problème yi affaire tribe nañ xelaat ne this in fact suñ waxee dëgga we are the majority of the intellectuals ak ñi nga xam ne ñu nga help government bi pour mu move they are all the tribalized Gambians. So docteur ban ñeme nga ma mun a wax ne yow ñeme nga Yaya Jammeh ku war ko wax loolu xit na Jammeh lu mu fi nekkut nit dina ne moo tax docteur wax loolu. No to be very frank with you. musuma koo ragal te musuda bugga ma ragal ko. musuda bugga ma raxal amul kenn ku mu wax lii déedéet musuda bugga and he used to daf ma daan benn bés dañ dem ci moom te ñii ministre moo ma ko wax dañ dem ci moom ne ko Sidat lii la wax li fekk I've already resigned fekk moo joxoon diplomatique ñu ngi doon jéem there were people who perhaps were ñu ngi uncomfortable on lan moo ci nekk ba Yaya Jammeh duma dee def dara yaa ngi dégg ñu dem ñu ne ko Sidat dafa di lii ñu ne niñ ma ko waxee direct ñu ne ma honorable biñ ko waxee mu ne lii Sidat moo ko wax mais lii Sidat waxu ko. You understand? We built that type of. Kan mo won sa sering? Da nga amon sering. No. I don't need. Duma ko wax ken. God is. But why? But why? Parce que Jammeh is very. I don't have a. Jammeh dafa nek ko xamne dafa. Ma jox la another practical example. Nen dem. Perhaps it's the method that I use with Jammeh, and with a lot of respect. You see, there he is decorating me when I went to Guinea-Bissau and got Vieira out of Guinea-Bissau. So, lima la buga wax mom moy ne amon na time bo xamne nearly half of the ministers ci cabinet kile rek lañ bañ Baba Jobe. And Baba Jobe, man, because he was very close to the president. He was so closest person to the president.
Baba, yeah, there is no doubt about that. So kuko kulipina dan koko anyane te ñu bari anyane non ko. So but they tried very, very hard. am na ñi ko gëna lifin very senior ministers ñu def dem fall apart with Baba Jobe. Bim falling apart with Baba Jobe, like what President Barrow is doing. Mu transfer Baba Jobe to foreign service. So I was to take Baba Jobe to Qatar pour mu nekk foofu interpreter assistant to the ambassador. yaa ngi dégg Baba Jobe. So madam, there was a meeting of the Islamic conference. ma neef ka fa ak Mangom Cissé. So mane president maa ngi nii di dem Qatar na ànd ak Baba Jobe mu ne ma I'll be coming with him because I'm coming to the meeting. So man dinaa ko indi ak all what he needs is jabaram ak doom yeeg yëpp naa ko indi. So in the meantime, the period that I left mutut 1 week sax xam nga ñuy def lu bon duñ succeed. For some reason mu link up again with Baba Jobe. mu make ko Pajoro bu bees pull reinstate ko in all his these things while man maa ngi Qatar di xaar Baba Jobe ñëw. So président Jammeh ñëw ma gis ne Baba Jobe ñëw waxuma ko dara. That was my method. You see, with President Jammeh, I never initiated anything except if it is fundamental that he should do it. Mu war koo def dama ko wax. Su defee dara te waxut ma ci dara pour jël suma opinion duma ko ci wax dara. So mu agsi laajuma ko ana Baba Jobe ne Baba Jobe ne ko fi. But Mangom Cissé was very close to him. Moom tam was very close to him. Laaj ko ne ko Baba Jobe man ma ministre bi dañ doon xaar the arrival of Baba Jobe mu ne non Baba Jobe dafa am mbañ yu bari dañ jealous ci moom. But to be very frank with you, moom he is one of the rare people who are sincere to me. Nii la ko waxee ba tey man laajuma président lu tax ñëwuloo Baba Jobe waaye lu li tax dama waxoon ne di nga accès moom. I didn't ask him and he did not raise it up with me until he left. So to be very frank with you, he was very mystical. Uma nekk fii di recount a lot of. I had open misunderstandings with him ci kanami nit in Egypt, in nakala tudati, in Tripoli, in all over. May always we did it because he took the initiative. Bi ma àndee ak moom ak Mecca ñëpp dañ foogoon ne daf ma dismiss. There were many people around la léegi mu dismiss but he maintained my distance. I talked to him and I knew that he wasn't listening. I went away. But at some point da nga dawoon Gambia kenn gisatu la kenn déggul la. No. Loolu is another thing. Loolu moom mooy bi ma resigné the government maa ngi stay on here for nearly 7 years, going in and out of African Union, going to the Club of Sahel, the OECD, and various other meetings. Dañ ma doon invite ci meetings yu bari. Then around that period, so I remember very well, Baba Lee came out very strongly against what Yahya Jammeh was doing, saying that some of the things biñ ree nit ñooñu leen ne dañ wax ne dañ rey gaay because Sharia, but Baba Lee said it's not Sharia. And then Fatou Bensouda also did something, I think it's whatever it may be, but he arrested both of them. When he arrested Fatou Bensouda and Baba Lee, many people don't know that he's very close to me. He comes here very often.
we used to see one another, we talk and discuss. So bim ko dismissé, it coincided ben trip bi ma nekkee fale nekkee Dakar. So I did not like that at all. maa ngi doon hesitate either suma dellusee pour jéem a wax affaire bi, but I was no more minister. te suma waxee ci presse bi then he was very bu ngi tàngoon torop ci affaire yi Babali ak Fatou Bensouda. But kii Buuba Baldé ak Dut Diop and Buuba Baldé and Dut Diop were really ñoom ñoo daan architect ñu ne ma docteur te yaa ngi fii and yow xam nga situation bi nekk ci dëkk bi nii la mel. ma ne ko man am na loo xam ne motivé na ma lim arrest Fatou Bensouda ak Babali dinaa wax. It was then that I was interviewed by Panderi Mbaye, then RFI, BBC, yep. Then I knew that munatuma dellu si Gambia. Mais Babali moom moo taxoon ma wax mainly because I cannot imagine Babali in a cell. Here was a man who was an erudite in his religion, affable person. Tell him wax du woon dara loo xam ne am na sikka. But because the man, there were people around him pour di ko forcer muy arrest nit dañ ko daan koona gis nga rey yu bari yi man am not his lawyer, but I can tell you that many of them happened in a very flimsy manner. He was not in a very vibrating this thing di wax ne dem leen rey ñenn ñi dañoo jël initiative sax. nga am benn ennemi nga xam ne wax na dara loo xam ne président bi bëgg ko rek nga label ko something yóbbu ko dugal ko kaso. Some of them were very powerful. They were locking up people without him knowing. Without Jammeh knowing. That I can say. I'm not defending him as I said, and I am very much saddened. Dama saddened the fact ne rey yi ak yu bari yu ñoo wax ci affaire am dafa tax nit ñi foog ne he's a big criminal. He's a human being. I said it the other day at the radio. I have seen gis naa Jammeh many times rongoñam yi di génn. Yaya Jammeh di jooy. di jooy wax na kon yow déglu loo sama interview bi dama seet ko. déedéet tey ñu ngi nii Gambian Talents. waaw déedéet. lu tax Jammeh war a jooy. non dafa he's a human being. He feels. daf dee fil benn bés maa ngi àndoon ak moom ci place yu mu doon foog naa Dobong la doon visite wala beneen dëkkat ci foofu la doon visite. den xale yi ñëw school bi ñëw pour welcome him yaa ngi dégg mu xool nearly 80% of the school children all of them were barefoot. waaw. loolu daf ko bi rongoñam yi di génn man gis naa rongoñ yi Yaya Jammeh more than 3 times. So he's a human being. He feels. But you should not forget in that position ci position boobu image bi nga create of strength and internally li nga feel are 2 different things. So yow yenn yi dafa nekk ci position boo xam ne dañ koo ñëw. For example, jëlal 40 Ghanaians and all this type of people ñi nga xam ne dañ leen rey. yow foog nga ne from the beginning to the end he was involved. non dañ ñëw tiital ko su ñëwee tiital la ne ñii rebelle lañ dañ leen invite ni kenn na ngee prepare coup d'état su indil nañ leen fetel su gisee ngee ñëw ak seen sandwiches yi nii dañoo jéem a camouflage dinañ leen jox fetel pour ñu rey. So we have to eliminate these people. Perhaps loolu lañ wax nekkuma fa woon. And what will he do? They want to come and kill me? Ni tàngee noonu leen. He was no more in control. Otherwise, the man I know and for whom I have been working as a diplomat will never take such a callous decision. So yow sa interview bi depuis bi nga defee interview boobu si la nga ragal a ñëw Gambia. ñëwuma Gambia, and after a few months ma delloo si suma moto bi. My car came. So it's just to show you li xew.
mu am ñoo xam ne gis nañ suma moto bi ci ferry bi ak ci lii xaw ma ndax wax nañ ko ndax dañ ko bëggoon a jox surprise but at 3 o'clock in the morning suma sister si moo nekkoon fii ak jëkkëram 3 o'clock in the morning the blacks came here ñu ne ko dañ bëgg a gis docteur mu ne leen kooku ngi Dakar ñu ne ko déedéet moto gis nañ moto ma yor she has to convince them that I wasn't here but imagine if I had returned then perhaps they have not yet even told Yaya Jammeh and perhaps waxuñ ko woon Yaya Jammeh but amoon na ñenn ñu nekk ci ñoom ñoo xamoon na dañ amoon grievances ni kon perhaps mun na ma dóor wala rey ma wala lifin ne ma sa ne ko sa you know Dr. Sidat Jobe came here but balaa moo def dara rek jàpp nañ ko woon ko dóor rek mu dee or something of the sort you know so therefore it just shows you the paranoia noonu lañ dañ jàppante man xam naa ñu bari ci ñoom ñoo xam ne dañ xeetoon one another ñuy dugalante one another but docteur da nga sampoon kër boo xam ne mooy kër bu ne mu nekkoon wax si Gambia ku nekk Sidat Jobe fan la war a amee xaalis bi you know Sidat Jobe kiram bi dafa rafet you know mu nekkoon kër boo xam ne jamono jooju noonu ministres yu bari sa amuñ ko you know ñu bari ñu ngi doon wane Sidat da nga sàcca xaalis si Gambia moo tax nga mun a sampa bi in those days you know it was all over fu nekk nga ko doon dégg Sidat da nga sàcca xaalis ku nga sampa kër bi unfortunately let me tell you one thing waaw nañ dem for 19 years. nañ dem wolof. 19 years lii laa façon yii laa bañ a wax mais ma wax la ko. comme que da ngay indi lii. waaw dama bëgg mu leer. for 19 years. waaw. I was receiving as a salary each year $125,000. I was having a salary of $12,000 a month. You understand? It was even in euros. 12,000 euros a month. That was my salary. You understand? And when I left UNESCO, I was given 200,000 euros blank bulk. You understand? Which is not even a part of my pension. At present, I'm even better paid than some Senegalese ministers, not to talk about Gambian ministers. At present, in my retirement, with a salary of $12,000 a year, when you have a salary between $5,000 and $6,000 a month for life, and if my wife was living, she would be paid $3,000 until she dies in the next 50 years. You understand? Mashallah. So therefore, no. If Yaya Jammeh had anything to say about, on the contrary, I will even mangé wax jo xamné sax waruma ko. Dama anda mom ak staff members. Yaa ngi dégg. Ñu dem Morocco. Mu génnee $10,000 wala $20,000 pour share ko among the ministers that travel with him. Mu jox ma jox ko secretary general ma ne leen ñu share ko. And I do not take part of it. doo si jël sa wàll. No ma ci jël suma wàll. Lu waral ma wax la sax even something to show you that I knew that I will. Te tam dama duggoon in a position I had nothing to do with finances. When I left the government ñu ma amal xaalis sax. Some of the things yenn yi maa ngi amoon suma gold card from UNESCO. For example, maa ngi Ethiopia. Ma war a dem Nigeria. Man may fayal suma boppa ticket bi pour come to be refunded. Am na yu bari yoo xam ne benn tey refunduñ ma ko. And I will never claim it again. You understand? So that is not a thing at all. Antuman Saho mun na la ko confirmal. Even sometimes, you cannot believe that because Yaya Jammeh should have more money than I have. Suma ambassador bi ñëw, and this is just a positive illustration. Saho ne dafa bëgg a ticket pour dellu Dakar. Président ne ko demal gis sa ministre bi. Am na xaalis jokingly rek. And I give him a ticket to go. Yaa ngi loolu nag alhamdulillah
yàlla dimbale na ma ci. That's even why in the position that I was, if I want to travel, say, to Burkina Faso and I don't have a plane, the president provides a plane, or Burkina sends me a plane, or the Libyans send me a plane, and so on. He gave me a lot of privileges. Loolu yàlla ñëpp xam nañ ko. And I will be a very ungrateful person to denigrate him, but I did not accept the way that he allowed himself, but he enjoyed it. And sometimes he enjoyed it jokingly. I don't think he will forgive me for this, but dina ma balal ci lii mais ma wax la benn incident. mooy dafa jox kenn liggéey. permanent secretary koo xam ne sëy na mu ngi amee ay doom ak yooyu yëpp mu nekk ci biir office am bi. Singate ngi fa woon and various other ministers were there. ñoo ma recountal affaire bi because bëgguma wax ne maa ngi fa woon. So this very senior official ñëw, you know, daf ko santoon benn liggéey bu ñu war a def. So kooku bi mu ñëwee président ne ko yes you at one point in this thing. Mun ko yes you know we have met and we are discussing the matter, but dinañ gisante dinañ meet this afternoon to finalize these things and sort it out. Mu ne ko oh you've not yet sorted it out. You sort it out or I'll fry you without oil. yaa ngi dégg so kooku génn ci office am bi di lox bi kooku génn rek he busted out laughing. moom Jammeh ñun ñëpp ñu génn mu ngi ree but the man was completely foofu benn point la ci moom boo xam ne am na its positive nature and its negative nature. mooy ne dafa bëggoon a create an atmosphere foog naa man kenn rek gisuma loolu foo xam ne su waxee ne dafa bëgg a lii xew mu xew. This was why mu munoon a def lu nekk kanam munoon a xelaat ci sa life amuloo light rek nga jàppa director now can everybody nga lock leen up xam nga ñooñu suñ génnee they will never want to be in that situation again. yaa ngi dégg ak lu bari ngi xew but he was a human being, he had his feelings and joxe na impression of being a dictator. We all knew, even I myself never dared to come back after defending Baba Lee because I knew if I came su ma dellu si woon moom si boppam sax su ko waxu doon ñeneen noonu ma ko def te jéem nañ lu nekk bi ma resigné. ñaata years nga nekk outside. It was just about 8 years because I stayed here for about. I resigned in maa ngi resign 2001. And I went into I was here from 2001 up to 2010. 10 years I was here going in and out, doing various conferences or going to various meetings. One thing foofu tam foog ma wax ko pour moom. waaw. African Union daf ma préparé woon mission bu rëy jox ma staff. ñu jox ma staff bu baax a baax ñoo xam ne dañ ma doon accompagner because dama waroon a dem because of the success bi ma am Guinée Bissau ba ma mun a génnee foofu Vieira and so on négociation si ñu def tam pour Casamance ba nga xam ne 8 Senegalese ministers had to come ñu ngi ñëwoon pour meeting bi in Atlantic Hotel. African Union bi Amara ici was moo doon kilifin bi naka la tuddaati secrétaire général bi ne dama war a dem Liberia pour négocier ak Charles Taylor ak rebels yi fa nekk. Rebels yi they were in the interior of the country. Everything was ready suma ticket yi yëpp dañ pare. Then finally
ñu indiquétal ma ne parce que su African Union wala UN bugga laa appoint or anything for a higher post and dañoo inform sa dëkk ñu ne Yaya Jammeh dafa ne bu ma dem lu tax no because he refused me to go now bi mu xewee ñëpp dañ doon wax ni gis nga ko mu ngi ko bloqué léegi bàyyi na liggéeyam bi daf ko def but in hindsight I came to believe dafa gisoon ne that post was exposing me to a lot of dangers yoo xam ne man suma bopp sax xawma ko because su ma jógee woon ci capitale Liberia dugga ci biir àll boobu ne dama negotiate with those rebels munoon nañ ma faa rey so to be frank with you Yaya Jammeh protected me because su ma dem bi file biñ ko informé pour ma dem Haiti which is also another very dangerous country you understand there he had no problems with me te man su ma bëggoon a def dara loo xam ne defalut ko ñeneen ñi du ma jox diplomatic passport for 5 years after I have left him that must come from a very different way of considering ki la doon former foreign minister so loolu rek laa la wax ne fi mu nekk nii tey man gis naa all the good things that he could do the great ambition the vision of powerful things that he wanted for this country the sad thing was as a human being he succumbed to flattery mu ngi succumb ci ñi nga xam ne ñu ngi ko tagga ñi nga xam ne ñu ngi doon benefit from him gis nga tey li nag mooy suma conclusion tey li jotoon Yaya Jammeh despite the fact that ñëpp a ngi foogoon ne ku am doole la mu ngi nekkoon there was a circle around him ñoo xam ne ñoo doon benefit tey ana ñooñu ana général si ana ñeneen nit ñi nga xam ne position biñ occupé yoon luñ bëggoon ñu mun koo def so he was in such a tight group that bi gars yi defee li ñoo def bëgguñ mu dem loolu nag ma wax la benn conversation because dugal na ma in a position to show you all his esteem for me foog ma wax ko su dul loolu du ma nekk gor Yaya Jammeh allowed me mu ma allow ma dem to 16 heads of state meeting to represent him moom du dem one it was cheaper for him than for him to travel but I as his foreign minister was representing him so I was sitting with heads of state Chirac, Gaddafi, Burkina Faso all the presidents of Africa knew me personally even the Sierra Leonean was very very close to me dañ daan lekk sax together ak the president of Chad moom anytime suñ demoon Ouagadougou moom may daan añ and I was not a president Abdou Diouf became very close to me Wada and all these people he used to send me and they gave me the status I was lodged at the same level when I headed our delegation with these people but people you ko surround maa ngi ñëwoon ci Togo bi ma nekkee Tripoli président Ayadema explainal na ma ne mu ne ma ñëpp a ngi yuuxu because Ghana rolling sa ñëpp a ngi ko accuse ne dictateur la lii dafa bañ a bàyyi France Germany Angleterre ñëpp mu ne ma xam nga Mr. Minister man talking to me as he's a president I'm just a foreign minister mu ne many times laa bugg a bàyyi mais su ma buggee bàyyi mu ne ma ñi nekk ci army bi ñi nekk ci civil service bi ñi nekk secret lifin yi ak mayors yi dañoo defe délégation ñu ne ma doo dem fenn soo demee ñun wataaw lan la ñoo def doo dem fenn so he's a prisoner you will say okay he shouldn't listen to them and walk away and do what he wants he cannot and that's what I say I do not wish for our own head of state
we have a very peaceful country. Mashallah. We wanted to have a transition to change from Yaya Jammeh, install democracy, constitution bu bees, gis ne institutions yi yëpp a ngee dox, lu nekk a ngi correct, ñu gis ñu as a sovereign state, te suñ ñu gisee as a sovereign state, ñu mun a rapidly with efficient people, ñi nga xam ne brains yi réew mi yëpp lañ, people like Bakary Njie, ki nga xam ne moo indi Gamtel Gamcel to such a level, benn tey brain am baa ngee liggéey, suñ ko joxoon tey Gamtel Gamcel dina ko yóbbu to international level. léegi lu mu bëggoon a xam mu nekk. maa ngi ñëw ci dem. So therefore li ma bëgga te li ma ñaan. na yàlla may suñ président bi. mu mun a àgg ci discernment bi. as much as mu ngi grateful pour ñi ko dimbale pour mu nekk ak ñi continuer di ko won ne ñun ñoo la support. kenn du bugga pour mu humilier leen. mais que yàlla may ko strength li nga xam ne dina mun a see clearly ci li xew. gis at the present moment ni ñi ñoo wax yépp yoo xam ne doxuñ ci réew mi blémuñ ko moom mais lii xew te yàlla may ko strength bi pour mu mun a gis ne li ñoo wax especially soo jëlee this audit report ak this impressed which are not paid na commencé avec loolu wone ne dama bugga loo xam ne dafa war a correct bu correct yàlla xam ne ne su ko defee ba pare taamam bi jeex loolu sax dina ko alaaw pour mu muy naa yëg ne mu ngay jox a meaning to the period lim dee ooyee legacy su mu nee def loolu dina dimbale boppam te dinañu génnee ci situation bu difficult. maa ngi touch on benn point bu very delicate te foog ma wax ko. because ñi ko criticize loolu tam bokk na ci. dama bëgg a président bi mu xam ne. muy opposition UDP NPP NZP PFP lu mun a nekk if su nit criticize lii xew par rapport our constitution par rapport suñ laws yi ak ni ñoo implémenter our financial resources bum ko jël as personal su fekkee moom caractère am moom mooy ne is an easy go person dafa bugg a bàyyi yëpp bugg a tëj kenn bugg a impliqué kenn bu bugg a loolu waru daat allow ñooñu ñuy jël advantage on him ñuy def loo xam ne ci réew bu am laws and regulations dinañ ko def moom ci boppam su gisee ne joxe na authority straight away pour am a regulated state pour am state boo xam ne financial naka la tuddaati financial regulations ak all the mechanisms of state ñu ngee dox correctly respect rek ko dee jox dafa naxaree def because ñi nekk around him duñ bugga loolu because li ñoo enjoy ñoo mun a def luñ mun a def ci turam gis nga ne yëf yi sax laal na Yaya Jammeh because under Yaya Jammeh most of the things yi nekk ci impressed non-retirement of impressed they happen to in Yaya Jammeh's period yaa ngi dégg so man loolu rek laa ko énee te tam suma advice ci moom mooy ku ko criticize wala make observation bu mu la jël as an enemy on the contrary dafa seet lan nga criticize lan nga laajte mu ngi lucide enough pour xam ne dëgg la su fekkee ne dëgg la mu dox ci
su ci doxee den du am opposition. Lumfi Deff loolu lay laajte waaye wax naa leen ko Gambian Talents TV ngeen a seetaan Dr Sidat Jobe leen toogal nettali nag si lamañi borom la daaxee gis ngeen li nga xam ne loolu la contribute si Gambia ku ma leen indi rek ngeen xam ne ndaanaan laa leen indi duma toog rek indi leen calaa ak ci li déedéet dama toog indi leen ñi nga xam ne ñoom la ñoo ooyee action man ñi nga xam ne nag seen liggéey moo leen waxal docteur 2016 ana nga woon 2016 yeah, maa ngi woon fii. yaa ngi woon si dëkk bi. Yeah, I voted. Yeah, doctor léegi. no, excuse me. 2016. Yes. Déedéet maa ngi woon Dakar. yaa ngi woon Dakar. maa ngi woon I came only after bi Yaya Jammeh demee. si la nga ñemee ku ñëw. Well, but I came before even before Barrow. I like what he said. ci nga ñeme ñëw ci la ñëpp ñeme ñëw. gis nga nga ne si lan ñoom ñeme nga ñëw. non gis nga non but you see man loolu. soo gisee mu maa reeloo. ñi ko wax. xamuñ fundamentally. gis nga Yaya Jammeh there were more than 3 personalities. More than even 7 personalities, Yaya Jammeh. He can change. You can meet him now, he's laughing. And the next moment he's very angry. The next moment he starts joking. Lolo xew. But niñ ko xelaate globally. That's not the man. The man has another softer part of himself. The man dafa léegi lu tax yow nga daw. déedéet mu amee another soft part kay ñoo toogal. déedéet déglu. déglu na. bi ma resigné. ci position bi ma nekkoon. su fekkoon ni ku soxor la woon. amoon na all the opportunity pour mu arrest ma. because as foreign minister gisoon naa moom gis na how close I was to kile naka la tuddaati to Robin Cook biñ nekkee South Africa. pour woon la ne because the British duñ ma doon allow ma def loolu. Robin Cook ñu ngi woon ci benn hall. mu agsi ak queen bi yaa ngi dégg moom ma oo man pour introduce ma directly to the queen bi mu defee loolu lan laa def man ma dem ma ne suma président bi man wax ak queen bi and the president came and started talking the queen was very much interested maa ngi doon gis ni mu doon seetee sword yi Yaya Jammeh beeg yooyu but he spoke to him. So I remember when that thing was announced in the newspapers, ndeysaan waa Juwaara mu wax ne déedéet Queen du Musa wax ak Yaya Jammeh but the truth was that he spoke to the Queen. I was standing by mu wax ak moom yaa ngi dégg soo maa ngi laa wax ne su fekkoon ne Yaya Jammeh ku bon ku soxor la dictateur bu lifin la woon nii yaa ngi dégg bi ma bàyyee liggéey munoon naa use rek excuse yi gars yi doon wax yëpp ne dama doon cooperate with the British and the French to downthrow him dina munoon na ma arrest as collaborating with foreign countries against him but never did he make fear. I stayed here for 10 years going in and out of the country. On the contrary, I was having his diplomatic passport going in and out, and I was sitting in the what do you call it again? The salon d'honneur, where the ministers sit when they are traveling. While I was not a minister, cars yi ñoo ma daan jël, moto yi ñoo ma daan jël from that place. I was not a minister, but they were taking me to the plane. And when I come back into the Gambia, I was picked up from the stairs of the plane to come. Benn yoon sax maa ngi join on ak kii naka la tuddaati Singate Edward Singate mu ne ma man moto bi maa jël boobu ngaa ñëwee ma jéng wàcce plane bi ma Singate ñu dugga salon d'honneur ñu protocole bi prepare woon ma ona lañ maa jox all the time throughout the period that he was. Mashallah, doctor fu nekk sun time nag lu des bariwut waaye wax nga fi lu am solo waaye all of a sudden then gis doctor UDP docteur UDP docteur Sidat Jobe te docteur ñu bari ñu ne musul na woona musa dégg UDP musul ta dégg sa gémmiñ nga aussi UDP okay but doctor all of a
a sudden. Waaw. docteur léegi daal mooy bàyyam bi la UDP. Ok. docteur loo war rek mu ne la UDP. Ok. docteur yow ak Ousseynou Dabo xanaa da ngeen yàgg a xamante. Ok. ak naka la fa taajoo dama bëgg nag nga wax gaay du man maa ko wax man Fatou de. gaay yaa ko wax. bi ma ñu ne mosuloo wax UDP. ba léegi bi ma nekkoon ministre. bi ma nekkoon ministre. kii naka la tuddaati. kii kan. di youth representative naka la tuddoon mu gaañu oh la la but he was a very prominent person in this thing. It's a shame that I forgot that. déedéet mu ngi doon ñëw fii all the time jiba la tuddoon ndax lan something jiba no okay anyway ma wax la loolu while I was minister. nan dem wolof. ba ma nekkee ministre. sax dama daan waxtaan ak Yaay Jammeh ci affaire yi Dabo time biñ ko accuse on ne dafa indi arms into the Gambia ñu bari di tobantu di jéem a wax di nii. bon accusé kan. Dabo. Yeah, ñu jéem a li fa I told Jammeh that it was not true and foofu la yëf yi des foofu la yëf yi am during that period despite the fact that I was minister opposition bi dafa daan ñëw suma kër moom Dabo ci boppam how many times did he sit here and I was there and we were talking and the president knew that I was talking to him because what many people don't know in the Gambia ñu xam ni ñu bari xamuñ ko Dabo is my cousin Dabo maamam yi ak suma maam yi same kabila ñoom ñoo jógee Dóobo suma grandfathers Bakary Dabo ak suma direct grandfather ki jur suma yaay mu ngi tuddoon Fodemadu Dabo moom lañ tuddee Fodemadu bi nekkoon NIA setam la yaa ngi dégg kooku moom moo créé Bansan moo doon di first alcalde of Bansan and Dabo is my cousin kër gi everything Dabo moo ko daan occupy bi ma fi amee néeg bi nekkoon ci gannaaw fii I had a very delinquent I gave it to a very senior officer in the Gambia pour mu rent ko balaa maa sampa file fekk maa ngi UN 1 year fayut salary bi Dabo moo doon suñ legal representative for that and Dabo while I was in the bi ma nekkee naka la tuddaati ci with Jammeh gis na ne man normally duma daan dem into all the political this thing te foog naa ne gisoon na li ma doon def pour dëkk bi ak prestige bi ma doon bugga pour ñu amal ko suñ international relationship bi ma dellu see suma cousin la he's my cousin but many people can't it's difficult for them to make a link between Sidat Jobe and Dabo but in my mother's side my mother is Mansata Dabo her parents her papaam Dóobo la jógee benn tey su Ousseynou demee Bansang dafa dem seeti ci suma magi yaay naa suntukung Dabo moom mooy yaay Sana Cissé bi nekk ci radio télévision yaa ngi gis so it was normal if there is anyone that I can say ma mun a wax ni kii fonka naa ko man dem ma ci UDP pour you fi post or anything mais dama analyse attitude di Dabo ak naka la efficiente suma la ne préparation bi xewoon dañ dem European Union Brussels Dabo as a real professional. On 2 occasions I was in his office and he was called in by Kofi Annan. He was so close to Kofi Annan and he's helped a lot of Gambians to go into the UN. This Dabo person su bëggoon a dem non loolu sax man waruñ ma ko laaj ñëpp war nañoo xam
but nekkoon na vice président Gambia. waaw maa ngi ñëw ci loolu soo li ma laa wax li ko yàlla may ba mu am moom mooy his spirit of self control because wax naa ko ci benn ci suma interview yi su doon kenn with the hope and li nga xamoon ne ñun dañ fa woon sax the next day we will be taking over in the different sectors commencer prepare plan say everything pour jël over because we believe that we will win and yow sa bopp xam nga naka la nit ñi disappointé bi loolu xewul not because they're against Barrow but it didn't happen now the majority of people waxuma la news the majority of the nit ñi ñoo xam ne reflecting bu baax ñoom liñ bëggoon rek was to go and contest pour wax ne lii feewut it would have brought in dina doon indi seytaane bu rëy a rëy foofu la nag ñëpp war a admire ñu bari ngeen foog ne it's a weakness but it was the greatest demonstration of strength and moral power by Dabo ni mu noon despite the fact that ñu ngi teagaas ba provoque ko di teagaas ci biir këram ak ñoomin ku mel ni naka la benn advisor bi di wax was mu ngi doon wax Kalilu Kante o Kalilu Konte something Conte Alkali something I was delighted that they fired the sentinel teagaas ci biir këri gi after all that mu mun a ñëw wax nit ñi ñu calm down nañ ñibbi dinañ context to the judiciary ñëpp ñu bari were not happy with that they wanted to show havoc even if that was not going to mu ngi leen a def pour ñu mun a nekk ci government mais bëggoon na ñëw yëngal dëkk bi yëpp one man he was able to mu calm leen down mu gis to it that there is stability mu xam ne yu bari dinañ ko lose mu xam ne structure bi dina gën a yàqu mu ne ñu ñibbi ñu dem court ñëpp xam liñ xam mu ne ñu absorb ñu jëlee ko noonu a man like that at the help of the state would definitely have given the best of himself to the republic. So let me come to this last point. President, dama believe ne fundamentally nit ku baax la ci position bi mu nekk criticism yépp yi ñoo def su nekkoon tey Mankunda and has never been a head of state du musa dégg benn criticism na ko yàlla mun a dimbale mu gis exemple yi Dabo même su fekkee ne dafa insist ne dafa bëgg a maintain power am na use the type of thinking na laajte lan moo mun dañ soxla xaalis mu ngi am need of 1 billion something mu nekk gaayam yëpp minister of finance ak minister of economic planning ak ñëpp ak des foreign minister ma ne commencé leena study another way for us pour ñu mun a récupérer li nga xam ne Europe joxoon nañu ko su fekkee def na loolu wallaay du jàppa kenn as an ennemi moo xam ne ni mu buggee réew mi la ko ñu bari bugga mais léegi yi ci loxoom la nekk te yoon bu mu ko directé dina dem su mu nee buggee develop contribute encourage ñëpp the better mais soo amee réew nga foog ne suñ ma flattawut rek duñ suma xarit gis nga human brain bi dafa mel ni safara yu ñoo lakkee on the top of the mountains ayda dafa feed boppam ci pure spirits of knowledge or the foul dregs of polluting passions
gis nga soo buggee def lu baax ngay ñaan yàlla daf laa gën a ubbil yoon yi bunta pour def lu baax soo ne buggee def lu bon nekk sàccakat di nga jàng very easily all the techniques pour def lu bon brain bi noonu la def dafay adapt boppam to what your intentions are yàlla nañ am good intention for this republic yàlla nañ am good intentions towards one another te ñun ñëpp ñu profito for the short time that we are here that suñ fi jógee dinañ bàyyi Gambia boo xam ne moo gën ñun liñ xamoon. macha allah kon nag dégg ngeen ko docteur Sidat Jobe moo ko wax docteur fu mu nekk nii daanaka jeexal neen ba pare docteur ma laajte la rek ci sa way of dressing all the time foo gis docteur mu ngi solu nii def ay mbiram dóor mbaxanaam bi ma bëgg a laajte rek. solu bi I've always been like that since high school. Since high school. Since high school. macha allah. Since high school, all my diplomatic period and all. No, that's the only way. I can't dress otherwise. Huh? am na ko ma mais musul laa gis nga sol haftaan. Yeah, but my sister said they insist. I've started doing that, but I feel uncomfortable in them. If I say that would be scandalous. Dede balaa ngaa daw rek ma ne ko balaa ngaa daw macha allah nga ne kañ nga start sol haftaan. No, maa ngi commencé already. Okay. Quite a few days. So léegi maa ngi sol kaftaan, but look, to be very frank with you. demal Pakistan Muslims nañ India Muslim Malaysia India suñ mbokki arab yi soo demee Qatar Kuwait they all this thing xaftaan okay I like it but loo xam ne daal yàgguloo koo def but it's nice people like me when I put on them. macha allah ñu bari bu ko defee rek docteur dinaa dugga rek ñu bëgg a xam rek ñaata doom nga am ak ay jabar du ñaaka am na koo xam ne yow rek la bëgga yow rek yaa koy inspire it na fa bëgg a mel ni yow su magee. No, I have maa ngi amee at present ñetti doom. macha allah. No ñeneenti doom by the way. My first marriage. maa ngi amoon a daughter ku tudda Aïssatou Jobe and a boy ku tudda Bafode. Aïssatou Jobe now is a senior official in the UN mu ngi in their office in Dakar but headquarters la doon liggéeyee you transfer from there to Chad where he was working with the Chad government on the military setup and so on. She's very good in the reorganization of armies. And daf dee tëb ci helicopter sax yooyu yëpp. She's a very brilliant, dynamic lady. And then brother bi mu ngi liggéey naka la tuddaati mu ngi liggéey New York. And in my second marriage, I have a son called Mohammed, who is now working in Paris. He's working in the defense, he's in financing and so on, and trading. And Suma daughter B, she has done her master's in transport logistics, you know. So she knows a lot about ports and airports and the running of all these exchanges and custom duties and all sorts of things. She's got her master's. She's married in Dakar. She came here recently to spend a few days with me. You know that 2 months ago I lost my wife. You heard about that? So that is it. That is it. So sa jabar yëpp ay Gambian la noon or Senegalais ndax? No, strangely enough, when I decided to get married, I was in Senegal, and my first wife, Mo Andangman Washington, be my teacher at Howard University. Mom Gambian la? No, Mom Senegalese. Senegalese. Senegalo-Guinean. Okay. Papam Guinean la, yaayam Tukuleur la de Senegal. Papam moo doon the head of national security of Senegal. Okay. He was #1 of the Secret Service. So and he trained a lot of people. Sa beneen jabar bi? Suma beneen jabar bi moom Tarzala ci mbokki ñoom ni Cheikh Yacoub. Tarza Boutlimit ak yooyu papaam foofu la jógee so on. That is it.
Mashallah. Alhamdulillah. We are proud of you. Mashallah. Dila wax No, jërëjëf. so am I proud of you too and proud of the country. Man li ma bugg rek yéen ay nit ñi dimbale réew mi. What is because next for yéen Sidat ay inform nit ñi. ñaan leen yàlla te focalize leen seen information pour mu motivate people because da ngaa dégg fii tey. muy UDP NPP RPP ZPP ak ñooñu ñëpp. da ngaa dégg nañ leen unite but we always dañoo wax ne dañoo unite but to unite foog ñu start from a given point. foog ñu rally to an ideal boobu bi ci gën a yomba mooy ne ñëpp jóg ne dañ bugg a taxaw rek ci kaw dëgg. luñ mun a def mu nekk ci dëgg bi loolu dafa indi ñëpp ñu d'accord. njuuj njaaj du ci bokk. jërëjëf. Okay. What is next ku yow? Man I continue doing my readings and maa ngi war a dem visiter suma femme bi. maa ngi bi ma nekkoon ministre I had a big farm, rice farm and so on and so forth. nguur bi moo la ko may. Dead was given to me. The land was given to me by my uncle Lamin Bande, chief of Fuladu Kesarkunda. sama gars yi gis ngeen ni ma leen wax naa leen rek Fatou Samba moom rek moo leen naa mën a indil lu mel nii nañuy waxtaan ak suñu ay kilifa duñ bàyyi ba nit nekkatu fi nga ne ndeysaan foog naa lii la def foog naa lii la ko defee foog naa ne la leen ko defee déedéet bu fi borom nekkee nañ ko célébrer neen waxtaan ak moom olof Njaay ko wax waaye du man ne nettali si laa ma ñu borom la dàqee dégg ngeen docteur Sidat Jobe nu mu ko waxee fekk si ko di ko wax jërëjëf nii rek la mun a demee kan mooy next laajte naa leen ko koo leen bëgg mu nekk next rek binal leen ñu ko su ko defee ñu dem seeti ji borom